días a todas y todos. Muchísimas gracias por vuestra presencia en este acto. Agradeceros muy sinceramente a nuestro ponente, Bill Mitchell, y a Stuart Miltimore, que va a traducir, si fuera necesario, a la conferencia. En primer lugar, deciros que con esta charla, con esta conferencia, lo que pretendemos es precisamente abrir el debate en la universidad, en los programas universitarios, al pluralismo metodológico. No solamente, en fin, la intención acaba en este acto, en esta conferencia, que podemos decir que es una gran conferencia con un invitado de talla como Bill Mitchell, sino que espero que os interese el tema, que apreciéis lo que significa el traer a la universidad, el traer a los estudios de la facultad economistas, planteamientos o enfoques heterodoxos, y os animéis a continuar este trabajo, esta labor, en los seminarios de Economía Política Alternativa que vamos a comenzar la semana que viene, el 5 de octubre, en el módulo 3, 201, todos los jueves, donde seguiremos trabajando en esta línea. Yo creo que estamos de enhorabuena. Yo creo que tenéis una oportunidad importante hoy de escuchar a un economista eminente, un economista de una talla, de una altura que es difícil de encontrar. Estamos hablando de Bill Mitchell, que, en fin, por deciros algo, es una de las figuras, uno de los economistas, digamos, heterodoxos más importantes que existe hoy en el mundo. Podemos decir que puede ser un economista con influencias muy keynesianas, con influencias marxistas, también tiene influencias de Kalecki, es decir, de los grandes maestros, Godley, Kuhn, etc. Bueno, es el fundador del Centro para el Pleno Empleo y la Equidad. Ha escrito libros cuyos títulos ya os pueden indicar de quién hablamos. Desde el año 2006, por ejemplo, crecimiento en la Unión Europea y cohesión social. El pleno empleo abandonado. Nos movemos en unas tierras movedizas y además los fallos de los políticos de la política económica. Distopía del euro. Bueno, una persona culta, porque vais a ver, evidentemente, cuando uno alcanza esa talla intelectual, aunque no estamos acostumbrados, es una persona de cultura, es una persona fina, es un hombre del Renacimiento, podríamos decir. Distopía, os recuerdo, es un género que lo crea un ruso, Zamiatin, en 1921, que no se traduce al ruso hasta 1988, porque hay ideas novedosas, nuevas, como pasa con la heterodoxia, que la avanzada, la vanguardia las conoce, pero el público puede tardar muchos años. Yo creo que estamos en este caso, ¿no? Una vanguardia, un avance que tardará su tiempo, y os corresponde a vosotros, a la juventud, el llevarlo, ¿no?, a cabo y que se vea esas ideas novedosas. Es verdad que después lo leyó en francés, la novela Nosotros lo leyó Orwell y sale en 1984. Bueno. Ahora está de gira con un teórico de la política como Thomas Fazzi, que lo tenemos aquí también presente y creo que participe en los debates. También una persona muy destacada, para que os hagáis una idea, es coordinador de la red de economistas progresistas europeos. Y han escrito un libro conjunto que es Recuperar el Estado. Eso es muy heterodoxo. Es decir a día de hoy que el pleno empleo es posible, que el pleno empleo es una necesidad y que el desempleo tiene muchos costes. Eso que no lo dice nadie. Aquí tenemos a Bill Mitchell, a Thomas Fazzi, que nos lo van a comentar. Bueno, además es el hombre, digo, del Renacimiento completo, porque además es músico, toca en una banda importante, australiana, bajando la presión, eso hay que bajar la presión, a veces tenemos un estrés, a mí me encanta, ¿no? Tiene éxito incluso, además es un amante del ciclismo, ha creado un blog de temas de bicicleta de montaña que ha tenido tanto éxito que lo ha vendido, sino un emprendedor, un empresario. Porque a veces la heterodoxia uno piensa que es cosa marginal, ¿no? Los heterodoxos suelen ser gente muy interesante. Puede acabar en el CENFI, en el Banco España, especulando en bolsa, no es incompatible. Os animo a todos a participar en este tipo de planteamientos económicos alternativos. Bueno, os cuento un poquito el programa. Empezaremos ahora con la exposición y la charla de Bill Mitchell, más o menos 40-50 minutos, acabaremos a las 2 menos cuarto, se va a grabar.
abriremos un debate y a las 2:30, quien quiera, pues seguimos con este acto que aparte intelectual, académico, pues también de fraternización, de irnos conociendo, de hacer sociedad, y podéis venir perfectamente a comer a la Plaza Mayor, un menú baratito, 7 euros para que los estudiantes podéis venir, y ahí podemos ir charlando, podemos ir hablando las dudas que os haya quedado, porque lo que va a plantear es muy extraño, el pleno empleo, parece que estaba muerto, en fin. Y simplemente también animaros a que esto no acaba aquí, continúa todos los jueves en el módulo 3, aula 201, en un seminario que impulsamos un grupo de profesores, que nos hemos llamado el Grupo de Economía Política Alternativa, que estamos realizando y efectuando muchas actividades, queremos cambiar los programas de estudio, quiero que ustedes compartan eso con nosotros, porque yo creo que es una demanda vuestra de los estudiantes, sois vosotros, los estudiantes de económica, quienes estáis cansados del mainstream, estáis cansados de lo que se os enseña en clase y demandáis pluralidad. Entonces, haremos una colaboración, comprometeros y participar en este tipo de actividades que intentan satisfacer vuestra necesidad. Entonces el jueves os animo a todos a venir y bueno, reitero mi agradecimiento por vuestra presencia. Creo que vale la pena, vais a escuchar a un gran economista y después si no me lo diréis. Agradecer a Bill Mitchell, en fin, el honor de venir a nuestra casa a hablarnos, y a Stuart Miltimore, que es un amigo de la red de teoría monetaria moderna, que es esa parte de la heterodoxia que tiene el valor de defender el pleno empleo y una recuperación del poder del Estado, y desde luego para mí merecen todo el respeto, porque creo que en los tiempos que corren eso es una labor heroica, es de héroes. Y sin más, agradeceros a toda vuestra presencia y os dejo con Bill Mitchell, que espero que os agrade. Muchas gracias. Okay, well, thanks very much, and thank you for the invitation and the kind words, and thanks everyone for coming. This is our new book. It's just come out last week in Britain. It's in English only at the moment. But it's in English that's easy to read. It's not academic English. It's what I call an airport book that anybody who's going to catch a plane flight can just go and buy and read in between sleeping and understand. So, and if you're interested in and you've got the cash, then we can give you a 45% discount through using a code here. So if you want to come and get one of these afterwards, we're happy to give you one, and then you get the author's discount, 45%. Lo que he dicho es que, bueno, pues aquí va a presentar su nuevo libro, que está solamente en inglés, pero que no está escrito en un inglés muy académico, es un inglés fácil de leer, y que los que estén interesados, es decir, es un libro que se puede leer de viaje en el aeropuerto, por ejemplo, entre vuelos, y que es fácil de leer. Entonces, si los que estéis interesados podéis acceder a un código que tienen aquí en un cupón de descuento, que da un descuento 45%, creo que se quedan 10 libras el coste del libro, ¿vale? So what I'm going to do is give a brief discussion about the book, and because this is more of a teaching talk today rather than a general public talk, and you're at an academic level, I'm going to talk more detailed about some of the aspects, the theory aspects and things like that. So it's almost as if I was just giving a talk to my own students. That's what, rather than the general public. And because we have a translator here, then nobody will be left behind by more technical language. What the book's about is, if you think about the last 3 decades, there's been a dramatic change in the way governments treat their citizens and the way the governments treat their economies. And what we often hear is that we can't have welfare programs anymore because the government has no money. We can't have the government creating jobs when there's millions of people without work because the government has no money. That we can't we can't invest in public education and hospitals
and we can't do all of the things that governments used to do in the post-Second World War period up until about the 1980s, because the government's got no money, and if it tries to be too interventionist, then what will happen is that the so-called bond markets, the foreign investors, will use their power to close the government down by stopping it, funding it, and selling off the currency. And that's become such an entrenched view that almost everyone takes it now as a fact. And once you start taking a myth, I'll explain why it's a myth, as a fact, then all of the leverage that the citizens have through political processes on governments to advance their interests evaporate. They're gone. And what the book's about is that we expect that sort of discussion, that sort of view to be expressed by what we call the right wing of the political spectrum, the conservative parties that are historically always pro-business and pro-capital. But we never saw those views expressed from the social democratic parties, the parties that arose out of to give political voice to the trade unions, for example, the parties that grew up to give political voice to the poor and the disadvantaged, who elevated the participation of citizens in democracies to the national level. That was the mission of these parties, whether they be the Labor Party in Australia or the Labor Party in Britain or the Democrats in the US or the Socialist Party in France or the Socialist Party in Spain or the PVDA in Netherlands. These were social democratic parties that elevated democracy and participation and saw the government as being a vehicle to advance the well-being of citizens, to create inclusive societies where the most disadvantaged people would have opportunities and where the state would take responsibility for creating jobs for everybody who wanted them, that couldn't find work, where the state took responsibility for infrastructure, development, first-class health and education, and all the rest of the things that define what we call an inclusive society. Ok, bueno, pues entonces antes quería iniciar con un contexto y bueno, quería dar va a hablar un poquito del libro antes, aunque esto está sonando. Sí, quiero darle a la charla un tono pedagógico, ¿no? Y entonces, bueno, en el libro habla de cómo los partidos mainstream, es decir, dominantes en la izquierda, ¿no?, aparte del establishment, han tenido, digamos, una evolución, ¿no? Entonces, digamos que inicialmente, un segundito que no entiendo mi letra. Sí, bueno. What was the point? No, I just was trying to understand something I wrote here. I can't understand it, anyhow, running too quickly. Entonces, bueno, básicamente lo que está diciendo es que, bueno, pues teníamos básicamente unos partidos de izquierda, de la izquierda socialdemócrata, que han tenido un desplazamiento de esas posiciones tradicionales a partir de la creencia de que, bueno, pues digamos, el Estado ya no tiene la capacidad de intervenir, no tiene, digamos, recursos para asegurar el pleno empleo, no tienes recursos para, digamos, asegurar el bienestar de la sociedad. Es decir, se trata de utilizar una serie de mitos
que establecen desde el pensamiento conservador, que acaban aceptándose por la sociedad como un hecho, como un hecho indiscutible, y sin embargo se basan en una mitología, ¿no? Y que esa mitología pues era esperable que procediera de partidos tradicionales de derecha, defensores de los intereses de las empresas y del capitalismo, pero que no era lo que esperábamos de los partidos socialdemócratas tradicionales, ¿no? Entonces, tradicionalmente partidos como el PSOE, el Partido Laborista, partidos digamos como el Partido Socialista francés, que originalmente habían dado voz a los sindicatos, a los movimientos obreros, y que habían defendido una sociedad inclusiva en la que el Estado creaba unas infraestructuras educativas, creaba una vivienda de calidad, creaba oportunidades de empleo. Pues ese papel que tenían los partidos socialdemócratas y los partidos socialistas y laboristas ha desaparecido, se ha desvanecido y bueno, básicamente aquí es donde ha hecho la pausa. Disculpad porque es que tenía que apuntar algo, pero yo creo que bueno, eso no me lo escribe rápido. Okay, we can go on. And what we're seeing after 3 decades of this abandonment of progressive government policies, we're seeing a major dissatisfaction among the citizens. And I was told I had a meeting at the Parliament here, the Congress this morning, and I was told there was a big street demonstration, a march in Andalusia somewhere, which was Linares, at the weekend, and many people were marching in the streets calling for jobs. But who do you think was organising that march? Not the left, the right. The populist right organised a march for jobs. The left is silent, and the left of politics has been silent all around the world, and it has failed to give voice to the people who are feeling the burdens of neoliberalism, want a political response. They're not sure what they want, but they certainly want jobs and some security. And that's a traditional area of the left, but the left are silent. And so the action is being taken up and the political response is being taken up by the right, which then marries it with combines it with all of this other hate stuff about migrants and homophobia and all the rest of the sort of really nasty social policies and ideologies. And we've got this terrible situation now, that the left have just abandoned the territory that they should operate in. Okay, yeah. Sí, pues básicamente lo que estamos asistiendo es a que ese abandono, digamos, de la izquierda está creando, y esas 3 décadas de políticas neoliberales, ¿no? Digamos ya por lo menos 3 décadas de políticas neoliberales, están generando una tremenda insatisfacción en la sociedad. Pero es una insatisfacción que no está encauzando a los partidos de izquierda. Entonces, estaba citando una discusión que tuvimos esta mañana sobre una manifestación que hubo hace 2 semanas, no sé si la habéis oído o visto en la prensa, no se ha hablado mucho de ella, yo creo, donde creo que la mitad del pueblo de Linares salió a pedir trabajo. Y estamos hablando, creo que fueron 30.000 personas, o aproximadamente, para un pueblo como Linares es una barbaridad. Entonces, lo que está ocurriendo es que, al parecer, con una conversación que hemos tenido esta mañana, parece ser que ha sido más bien organizaciones, más bien de la derecha social de ese pueblo, la que ha impulsado esa manifestación, mientras que la izquierda ha permanecido silenciosa y al margen, y no está encauzando esas reclamaciones, o sea, que no se le está dando voz a las víctimas del neoliberalismo, y por tanto le está cediendo la bandera, digamos, de las reclamaciones de estas víctimas a una derecha que quiere dar esas respuestas, pero combinándolas con esas políticas de odio, de xenofobia, digamos, racismo, etcétera, ¿no? Y es un fenómeno que se está observando en todo el mundo, ¿no? Now, if you're interested in history, which I am, and you should be, because that's the way you learn not to make the same mistakes.
you can trace this. So we're looking at the current political situation where the left, the progressive side of politics, the social democratic political voices are silent. And, you know, they almost, there's this thing, in English we say austerity light. So the British Conservatives are the austerity party and the British Labour Party are austerity light. And so in other words they say, we'll still inflict austerity, but we'll just be a bit more, we'll be fairer and we'll take a bit more, we'll do it more slowly. Austerity light. And the first question that Thomas and I in this book sought to answer was, when did this start? When did social democratic parties lose the plot? When did they abandon their traditional agenda and become neoliberal light parties? Because when you listen to their macroeconomic statements, they're about fiscal policy, taxation and spending, and microeconomic policy, regulation and deregulation. They sound virtually the same as the conservative side of politics. And then they'll differentiate themselves by saying, well, they'll, you know, in Australia, legalise same-sex marriage, for example. They'll maintain mass unemployment, but they'll legalise same-sex marriage, and that makes them feel as though they're progressive. Entonces, bueno, él está interesado en la historia y deberíamos estar todos interesados para no repetir los errores del pasado. Y entonces dice que ahí lo que estamos viendo es un proceso en el que la izquierda se ha convertido en una izquierda partidaria de lo que él llama el austerity light, ¿no? El austeridad light, ¿no? Frente a los conservadores, que serían la austeridad dura. Ellos, los partidos socialdemócratas, pues básicamente dice, bueno, tenemos un programa que nos permite alcanzar el equilibrio de las cuentas públicas, pero lo haremos más lentamente y de forma más justa y equitativa que la derecha, ¿no? Entonces ellos empiezan a hacer esta pregunta, Thomas Fass y Bill Mitchell, sobre cuándo la izquierda perdió los papeles y se empezaron a hacer austerity light, ¿no? Y porque ahora la consecuencia es que sus programas económicos son casi indistinguibles de los de la derecha, y la única que diferencia a los partidos de izquierda ahora de los de la derecha son cuestiones de tipo matrimonio homosexual, etcétera, pero en cuanto tocas temas económicos no hay mucha diferencia con la derecha. And while I'm not going to talk about it today, but in the book we go back to the 1970s and we examine some key turning points in political debate that began and the first left party to really abandon their mission was the British Labour government in 1976, when it claimed it had to borrow money from the IMF because it had run out of money. Well, it was a lie, but it was because they were becoming infected with the neoliberal virus. And then, of course, closer to your home here was Francois Mitterrand up in France, when, you know, he was elected on quite a radical socialist platform as a response to the austerity that had been inflicted by the conservatives in France prior to that, in the late 1970s. And within a short time of being elected, he did the famous austerity turn. And this was a French socialist government inflicting massive damage on the economy, on equity, on employment, on welfare, and all the rest of it. And we go through a whole series of examples, analysing them as to what was the contention. In other words, you know, why did the British government say they had no money, and what was the alternatives? And of course it was this time when, around the 70s, when Margaret Thatcher in Britain came out with the famous statement, Tina, there is no alternative, Tina. And that became the mantra of neoliberals. So look, you mightn't like what we're doing to you, but suck it up because there's no alternative. And then social democratic parties
bought that line and started to say, suck it up, we don't like this, but there's no alternative. And what we show in the book was there was always an alternative, it's just that it was not consistent with the growing dominance of neoliberalism. Bueno, entonces, bueno, en el libro, que no va a hablar de todo esto, dice que se remontan a los años 70, y dice que fue el primer partido que renunció, digamos, a sus principios fue el laborista británico, que mintió en el año 76 al decir que el gobierno necesitaba pedir un préstamo al Fondo Monetario Internacional. También hablan del giro, el caso del Partido Socialista francés, cuando ganó Mitterrand las elecciones con un programa muy radical y sin embargo a los 2 años hizo el giro a la austeridad, causando enormes daños a la equidad, a la igualdad, al empleo, a la economía. Y dice que en el libro revisan los argumentos y las alternativas, los argumentos que utilizaban estos partidos y las alternativas que podían haber considerado. Y también surge en esta época, llega al poder Margaret Thatcher, que vino con su célebre frase, no hay alternativa, Tina, there is no alternative, no hay alternativa, no nos queda más remedio que aplicar estas políticas, sé que nos gustan, pero os jodéis, claro. Y luego los socialistas también empiezan a adoptar este tipo de políticas y dicen, bueno, no hay más alternativa y os jodéis. ¿Vale? Entonces... So where we reached was this point where apparently the dominant narrative told us that apparently because of global capital flows, and these are these hedge funds and big financial Wall Street bankers and what have you, that they'd become so powerful that they were more powerful than the democratically elected state, who had its own currency, because they could destroy that nation if they didn't like the policies, and in large they didn't like fiscal deficits, government spending more than they were receiving back in taxes. And that became the mantra of neoliberalism, that the globalisation has disempowered the state, and that we just have to create policies that are disciplined so that we don't invoke the ire, the anger of the global financial markets. Now, Okay. Entonces uno de los argumentos utilizados ha sido digamos, los flujos de capitales, ¿no? Esos flujos de capitales que provocan los fondos de inversión, estos de hedge funds de Wall Street, pues alega que son muy poderosos y que un Estado democrático, emisor de moneda, puede ser derrotado y pueden destruir un Estado si a los mercados no les gustan las políticas fiscales de estos gobiernos, ¿no? Y entonces se llega a este argumento de que la globalización desempodera al Estado, ¿no? Básicamente eso es el argumento que lleva a esta renuncia, ¿no? de los partidos socialdemócratas. Because while the left and the progressive side of politics accepted that argument, that the state now had limited powers, the conservative or right side of politics used that argument. One accepted it, the other used it. Very big difference. And the right used it to advance their agenda. Because while the left was saying the state's powerless now, these big Wall Street bankers are too powerful, we've got to watch what we do, the right knew that everything it wanted to achieve had to be done through the state. They understood that the power had the legislative power. And unless they were going to hire raise an army and get some tanks and some guns and invade the country militarily, they had to work through the rule of law. They had to work by co-opting and capturing and lobbying the state to do its work for them.
and whereas in the period before that, from the 1945 to about 1980, somewhere around there, the state had acted as a mediator between capital and labour to ensure that the growth in the economy was being shared in a fairly fair way and was advancing everybody's well-being, and that showed up in all of the data. This period that we're now talking about was the state became an agent of capital, and that the right was fully aware that the state had to be reconfigured because everything had to be done through the state. And so what we argue now is that the citizens have to reclaim the state, get it back for us. It's not that the state went away, it's just that it was captured by a small group of interests that have been working against the majority. Vale, pues lo que está diciendo es que digamos, la izquierda aceptó ese argumento de la globalización como causa de la desempoderación del Estado y se lo creyeron, de alguna manera, aceptaron ese argumento. Mientras que los conservadores lo usaron para desarrollar su programa, porque ellos sí entendían cuál era el poder del Estado y sabían que podían utilizarlo en su propio beneficio. Así que mientras que la izquierda consideraba que el Estado se había quedado reducido a la impotencia, ellos empezaron a darse cuenta que tenían dos alternativas para avanzar sus intereses: o bien utilizar tanques y ejércitos, que es lo que se ha hecho en España, ¿no?, hasta hace tiempos muy lejanos, o trabajar dentro de, digamos, del imperio de la ley, pero capturando el Estado. Y ellos consiguieron esa reconfiguración del Estado que desde el año del 45, después de la Segunda Guerra Mundial, había trabajado para mediar entre trabajo y capital, y que había trabajado como un agente, digamos, a favor de la equidad social. Pues lo que consiguen es reconfigurar ese Estado como agente del capital. Y lo que ellos están proponiendo en este libro es que los ciudadanos tienen ahora que recuperar el Estado para que trabaje por ellos en vez de por el capital. And so once you understand what happened, which is the sort of first half of the book approximately, what we then argue is that we outline a way, a progressive path in which citizens can reinstate their voice in the political process and provide and harness all of the anxieties and uncertainties to advance progressive policies, rather than currently what's happening is that those anxieties are being harnessed by the right wing. And where we say we need to start is to understand macroeconomics, and that's no surprise because I'm a professor of economics. But one of the ways in which these myths have been able to be maintained is because most people don't understand macroeconomics at all. Most people, it's one of the most important things in our lives, whether you like it or not, that we don't understand it. And that's a very surprising thing to me, because I always would want to know something that's going to affect me very deeply. I'd want to at least try to get some feel for it. And so for the next part of the talk, we'll talk about macroeconomics. Entonces, ellos en el libro delinean una senda progresista para que los ciudadanos recuperen su voz, ¿no?, para que sus ansiedades, sus temores sean encauzadas por partidos progresistas y no por esos partidos de la extrema derecha. Pero para hacer eso, antes los ciudadanos tienen que entender la macroeconomía, ¿no?, lo cual no es sorprendente dada su profesión, pero si estos mitos solo se pueden perpetuar en la medida en que la gente no entienda de macroeconomía. Si la gente empieza a entender de macroeconomía, empezamos a cambiar el debate y esa recuperación del Estado puede ser posible. Entonces en la siguiente parte de la charla va a empezar a hablar de macroeconomía. So you all studying economics? No.
Most people? Yeah. Okay. So have a look at this slide. It's very trendy to be talking in this Trump era about fake news, isn't it? But I've been dealing with fake knowledge all my life, because what I can tell you, I'm sorry to say, that if you're doing a mainstream macroeconomics program at a university anywhere in the world, then you're learning fake knowledge. Most of what you're learning in your mainstream, which textbook do you use? Say second year. Fake knowledge. You're learning propaganda, not educate. You're not being educated, you're being a victim of propaganda. And that propaganda establishes all of these things about the government not having enough money, about government spending being inflationary, pushing up interest rates, about the central bank controlling the money supply, and about debt creating intergenerational burdens, and all the rest of those things that Mankiw talks about. That's just fake. It doesn't have any correspondence with reality or the way the modern monetary system operates. Bueno, pues aquí en esta transparencia saca digamos algunas un tema muy candente ahora con la época, en la era de Trump, de las fake news, de las noticias falsas. Entonces a él le resulta interesante porque él lleva lidiando con lo que él llama falso conocimiento toda su vida, ¿no? Dice que lamenta deciros esto, pero que el programa académico que están impartiendo en esta universidad y en todas las universidades es un conocimiento ficticio, un conocimiento falso. Es propaganda, y es la que transmite todas estas leyendas sobre que el gasto público es inflacionista, que la deuda pública está dejando un legado insoportable para las futuras generaciones, que los bancos centrales pueden controlar la cantidad de dinero, etcétera, etcétera. How many people know much about Japan? Shake your head or nod. Anyone know much about Japan? Japan's got Japanese government has the world's largest gross debt to GDP ratio, 250%. Japan's fiscal deficit has been quite large as a percentage of GDP for 30 years. If you were using Mankiw, whatever you say, what would you expect? Would you expect upward pressure on interest rates? Given that? Okay, would you expect inflationary pressures? Japan has had zero interest rates, or close to zero, even on long-term bonds. They're negative now on 10-year bonds since 1991. Japan has been fighting deflation, not inflation, deflation. That's price levels falling, not rising slowly, falling since 1991. Japan has had close to full employment. It's now 3%. Even Japan had the largest real estate collapse in world history in 1991, the largest. Some commercial properties fell by 80%. That's a collapse. Yet hold on, I haven't finished yet. Yet it had, in that period, from then to now, it had 1/4 of negative GDP growth. 1/4, 1 3-month period they recorded negative. So if Mankow's economic theory was correct, then Japan should have skyrocket interest rates through the roof. It should be continually fighting inflation. The yields on 10-year bonds to match its deficit should be through the roof, and bond markets should have stopped funding it years ago. Yet its bid to cover ratio, which is the volume of bids in their bond auctions to the volume of
of debt being issued are always very high, 3 to 4 to 1. That means there's 4 times as much bidding for the government debt issue each auction than the government actually wants to issue. Vale, pues pregunta sobre el caso de Japón. Si alguien conoce el caso de Japón, es un país que tiene la mayor relación entre deuda pública y sobre el PIB del mundo. Ha tenido un déficit público enorme durante 30 años, y si nos fuéramos a los manuales de Mankiw, con estos datos lo que se debería predecir es que el país tendría una inflación desatada y unos mercados que se negarían a financiarla, ¿no? Sin embargo, pues el problema de Japón es que llevan con deflación desde hace años. Están luchando contra esa deflación, tienen tipos de interés negativos desde el año 91, tienen tipos cero negativos, y tienen una tasa de desempleo del 3%, y eso que Japón tuvo la mayor crisis inmobiliaria, donde hubo caídas del 80% en los precios de la vivienda, que fue algo nunca visto, ¿no? Y solo han tenido un trimestre negativo desde que están aplicando estas políticas. Si tuviera razón Mankiw, los tipos de interés serían estratosféricos, la inflación sería estratosférica y los mercados de bonos se negarían a financiar al gobierno japonés, y sin embargo lo que se observa es que en las subastas hay sobrepuja por la deuda pública japonesa. So in the early 1990s, I was younger academic, and I decided that what we were teaching was just plain wrong. It was propaganda, not education. And so I joined up with some people, some Americans, including a hedge fund manager, and we started developing what we now call modern monetary theory. And modern monetary theory aims to provide you with a lens, a perspective on the way the monetary system actually operates by studying the actual operations of banks and treasuries and central banks. And of course then, to give it policy operation, you then need to add values to it. So modern monetary theory isn't a regime, it's just a theory, a view of the world. And then you have to say, well, once I understand that view, what do I want to do with that understanding? And you could be a right winger or a left winger, but it depends. You then have different policies. So I'm just going to go through some of the features of modern monetary theory and relate them to the sort of thing you'll be learning in Mankiw, so that you can see the difference. So one of the things that mainstream is the mainstream teaching programs, the so-called micro-founded macro these days, the DSGE type, new Keynesian type approach that Mankiw and others profess. One of the things that they say is that the government budget is just like a household. And as households we know we can't max out our credit card, that we've got to be very cautious in what we do because we will run out of money, and so that it's best that we run little surpluses so that we can have some savings for a rainy day, as they say, so that if our car breaks down we can fix it, or we can pay our insurance for our house or something like that. Now the problem is that for a currency issuing government, now I'm not talking about any of the 19 member states here of the Eurozone, I'm talking about normal governments. For a government like the US, Australia, UK, Japan, most governments, they issue the currency
and they're the sole issuer, they're the monopoly issuer. And they can never run out of money because they create it out of thin air. They just create it. How do they create it? They instruct the central banks to type numbers into accounting structures. And it's like saying the government can run out of money is like saying we've got to stop the football game next week 4 minutes into the second half because the scoreboard's run out of numbers to put up on the scoreboard. It's equivalent to that. The scoreboard has no shortage of numbers. It can just post whatever numbers of goals are kicked. And a currency issuing government can never run out of money, and therefore it's never financially constrained in its spending. It is the issuer of the currency. The household is the user of the currency. And for us, all of us, we've got to either go to work and earn an income, we've got to run down prior savings, we've got to sell priorly held assets, or we've got to borrow in order to spend. Well, a national government that issues its own currency doesn't have to do any of those things to spend. It can never run out of money. That's the first myth. Entonces ellos decidió en los años 90, a principios de los años 90, se dio cuenta que lo que estaban enseñando en la facultad era propaganda. Y entonces empezaron a desarrollar en colaboración con otros economistas americanos y, por ejemplo, un gestor de un fondo, un hedge fund, un fondo de estos de cobertura. Empezaron a desarrollar una perspectiva distinta sobre la economía a partir de una comprensión de cómo funcionan realmente los sistemas monetarios, los bancos centrales, las operaciones del tesoro, y empezaron a desarrollar una teoría. Y entonces la teoría monetaria moderna no es más que eso, es una teoría que te permite entender, digamos, esa realidad. Una vez que entiendes cómo funcionan estos sistemas, puedes empezar a discutir qué quieres hacer con ese conocimiento, ¿no? Entonces, aquí hace una serie de comparaciones entre las afirmaciones que hacen los economistas mainstream, tipo como Mankiw, que hacen afirmaciones en las que comparan, digamos, al gobierno de forma falaz con un hogar, ¿no? Que tiene que comportarse prudente financieramente, de forma prudente, que no puede, digamos, llevar las tarjetas de crédito al límite, que se le puede acabar el dinero. Entonces hacen esa analogía y dicen que el gobierno tiene que mantener un superávit y tiene que tener una conducta prudente financieramente, ¿no? En cambio, desde el punto de vista de la teoría monetaria moderna, el Estado es el emisor de la divisa en un régimen de monopolio. Por tanto, nunca se le puede acabar el dinero, y hacer una afirmación de ese tipo es absurda. El Estado crea dinero y eso se hace mediante apuntes contables, con tecleos informáticos. Entonces, decir que al Estado se le puede acabar el dinero es como decir algo tan absurdo que en medio de un partido de fútbol o de baloncesto se tiene que parar porque al panel, digamos, donde se registran el resultado del partido se le acaban los puntos y ya no se puede continuar el partido porque como no tenemos más puntos paramos aquí, ¿no? Pues esto es igual de absurdo. Un gobierno nunca tiene una restricción financiera porque es emisor, no usuario de una moneda, es emisor de esa moneda. Y por tanto, así como un hogar tiene que conseguir ingresos o endeudarse o vender activos para seguir gastando, ese no es el caso de un gobierno. Okay. Here's another myth. What is implied in the persuasion you're led to adopt in mainstream economics programs is that fiscal surpluses, so if you're running a fiscal surplus, you're spending less than you're taxing. Sorry, the other way, you're spending less than you're taxing, yes. And if you're running a fiscal deficit, you're spend more than you're taxing. And what we're led to think is that somehow fiscal surpluses are good
and fiscal deficits are bad, and that government should always aim to either run surpluses or at the very least balance their fiscal position. There's sort of a lot of neoliberalism has this overriding morality attached to it, good and bad. Now what modern monetary theory tells us is that there's no unambiguous statement that you can make about the position of a fiscal balance, a deficit or a surplus, big or small, without knowing the context in which the fiscal position is situated in. Now what do I mean by that? Well, here's a little experiment. Imagine that I'm a parent and I want my children to do tasks around the house to help in the collective, clean up their room, wash the dishes at night, put their clothing out, mow the lawn, things that just households do. And so I say to my kids that I'll give you, you know what business cards are when you hand, you've got your name and your telephone number and you hand them out at meetings and stuff. And so I say to the kids, I'll give you 10 business cards a week if you do these chores. I'll buy your labour for 10 business cards a week. Well, the kids are going to look at me and say, whatever. And then I say, okay, but at the end of each week you've got to deliver 10 business cards to me in tax. And what do the kids say then? When do I start work? Because if they don't, they get kicked out of the house. And so the business cards come from nowhere. I can create as many business cards as I choose. And the kids can't pay the tax until I spend the business cards, can they? Because where do they get them from? I'm the issuer, they're the user. So the taxes can't fund the spending. I've got to spend those business cards into existence and persuade them to transfer privately owned resources, in this case labour, into the public sector, the household, the community, the family, in this little example. And so the spending has to come prior to taxation. And let's just say that the first week I spend 10 and they pay me back 10. How much have they been able to save? Are we all saying zero? They can't save any business cards, can they? And what about my fiscal position? Would I be in deficit, surplus or balance? Balance, yeah. 10, I've spent 10, got 10 back, that's the balance. And so the first lesson you learn is that when the government runs a balanced fiscal position, the non-government sector can't save. Business card for business card, dollar for dollar, euro for euro. Now what happens in the second week if I say, we'll have a higher level of employment this week. There's some more jobs to be done around the house. And I offer 15 business cards. And the kids learn 15 and I only tax them 10. Have I run a surplus or a deficit? As the government, the currency issuer, I've run a deficit, 5, yeah? Have the kids been able to save? They've now got 5 cards that they haven't paid me back. And that's like a wealth in the currency. It's a saving, it's a stock of the currency that there is a store of wealth. And the second lesson therefore is
that the government deficit is exactly equal, dollar for dollar, euro for euro, to the non-government surplus. And so if the non-government sector desires to save some of the currency, well then it can only do that if the government runs a deficit. And so when the government's running a surplus, so let's go to week 3. In week 3 I read some literature from the IMF which tells me that these deficit that I ran in week 2 is a disaster. And so in week 3 I say to the kids, austerity, we've got to have some austerity. There's no alternative. Got to pull our belts in, these metaphors. And so in the week 3 I only spend, let's say, 8 business cards. So I reduce employment in the economy. And I still tax them 10. So if I run a surplus or deficit in week 3, surplus 2, and how are the kids going to pay the tax in week 3 because their income's only been 8 business cards and they've got to pay 10? Well, remember in week 2 they had savings of 5 business cards. So they can pay me the tax by running down their financial wealth expressed in these saving balances. And I could make the story much more complicated by issuing a household bond, and then I'd have to sell the bond off and run their wealth down in that way, swap the portfolio. But the lesson number 3 is then that a government surplus, dollar for dollar, destroys non-government sector wealth. So when the government's saying, we want to run surpluses because that's good, we should say, piss off, you're destroying our wealth. You're forcing us into a position where we've got to reduce our wealth. So we'll do that plan. Vale, bueno, otro mito, es el mito número 2 de la economía dominante, o el paradigma dominante, es que la idea de que los superávit fiscales son buenos y los déficits son malos, ¿no? Tiene unas connotaciones morales, ¿no? Y por eso un gobierno tiene que buscar el equilibrio, ¿no? Y aquí hay un componente de esto de tipo moralista, ¿no? En cambio, la teoría monetaria moderna dice no hay ninguna afirmación que se pueda hacer sobre el guarismo, digamos, que representa ese saldo fiscal sin conocer el contexto en el que se produce, ¿no? Entonces nos propone un pequeño experimento donde él dice, bueno, él puede crear, él tiene unas tarjetas de visita que él puede crear de forma ilimitada y donde, digamos, le ofrece a los niños, pues por ejemplo, 10 tarjetas a la semana a cambio de realizar unas tareas domésticas, ¿no? Y entonces los niños le dicen al padre, déjame en paz y no me tengo las ideas del viejo. Entonces dice, no, pero al final de la semana te voy a imponer un impuesto de 10 tarjetas. Y si no lo pagas, pues evidentemente te expulsamos del hogar, ¿no? Y en ese momento, pues los niños ofrecen su trabajo para conseguir esas tarjetas y, bueno, pues propone, digamos, la situación en la que la primera semana los niños hacen tareas que les generan esas 10 tarjetas de negocio, de visitas, y al final de la semana le entregan 10, con lo cual el saldo, digamos, de ese hogar, donde el gobierno del hogar, digamos, tiene un saldo 0, ¿no? Y los niños también se han quedado sin tarjetas, ¿no? Aquí en la economía real sería equivalente a decir que nadie ahorra en el sector, ¿no? En el sector privado, ¿no? Entonces, pero lo que sí que tenemos es un sistema de transferencia de recursos reales de la economía hacia el gobierno, ¿no? De trabajo, en este caso, de trabajo se transfiere al gobierno, ¿no? En la segunda semana dice, hay más tareas que hacer, voy a contratar más trabajo, y entonces pagamos 15 tarjetas de visita y recaudamos 10 tarjetas. Aquí tenemos un déficit del gobierno de 5 tarjetas y la consecuencia es que al final de la semana estos niños tienen 5 tarjetas en su bolsillo
y bueno, él tiene un déficit, ¿no? El gobierno tiene un déficit, ¿no? Entonces, la lección o la conclusión es que el déficit del gobierno siempre es igual al ahorro del sector no público, ¿no? Y ese sector no privado. Ese sector no privado solo puede ahorrar si el gobierno tiene un déficit, ¿no? La semana tercera, pues imagínate que ha leído el padre unos informes del FMI que no recomiendan los déficits públicos y abogan por una fiscalidad responsable, y entonces decide gastar un poquito menos y dar solamente 8 tarjetas, pero mantener los impuestos en 10, con lo cual, pues al final de la semana ha habido menos trabajo, ha habido desempleo, y los niños tienen que pagar más de lo que han cobrado, por lo tanto tienen que tirar de los ahorros, tienen que reducir su posición financiera neta, ¿no? Y por tanto la conclusión es que los superávits fiscales destruyen el ahorro del sector privado, ¿no? So the takeaway of that point is that fiscal deficits provide an increase in financial wealth to the private sector. And that doesn't sound to me to be a bad thing. And that's not and let me be very clear on this, that's not an opinion, that's a matter of accounting. It's an alternative way of viewing the national accounts. That fiscal deficits, when the government is spending more than they're taxing, they're adding to the non-government sector's wealth. And when they're doing the opposite, they're subtracting from the non-government sector wealth. So the next myth that you'll learn in Mancow is that the crowding out. Everyone know what crowding out is? You've read about it, heard about it? This is this idea that when governments borrow, allegedly to fund their deficits, they compete for scarce savings in the money markets, the capital markets, which then drive that increased competition, drives up interest rates, and then crowds out private sector investors who would be otherwise using those funds more cheaply. And then there's a moral argument that government spending is always less efficient than private spending, and so you get a poorer, a reduced outcome for society. Now, that is just such mainstream logic that almost everyone believes that government deficits drive up interest rates. Well, in actual fact, they do the opposite. And to really understand why, you have to go and understand the way the banks operate. And the way a bank operates, a commercial bank, so modern monetary theory, people like me have really studied banks in detail in the real world, not just in our offices dreaming it up. We've really studied it. And if any of you have worked in a bank or know people, you can ask them. When a borrower comes into a bank, the loan department has a look at their documents for whether they're credit worthy or not. And if they are, they agree to a loan, and that immediately makes a deposit. So loans create deposits like that. Tick, tick, tick into the computer. $1 million, tick, 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 tick. The loan department never consults the reserve management department of the bank before they make loans. The idea that a bank, so in Mancow you'll have a section in money and banking, I know it pretty well, the book, and you'll have this idea that banks are somehow little buildings where people bring in their money and put it in the bank, deposit it first, and that allows the banks to have reserves that they then loan out to make a margin. It's not the way it works. Loans create deposits, not the other way around. And banks don't need reserves initially to lend.
And when the loans are made, I go off and with my loan I might buy a car or something, you know, whatever you borrow the money for. And then the person that sold me the car will then bank the cheque that I signed or the money transferred. And that cheque will be then claimed back through what we call the clearinghouse or the payment system, because each of the banks have an account with the central bank, so that all these millions of transactions have to be reconciled each day. And so the bank at that point needs to make sure that all the claims on it each day are going to be able to be satisfied. And that's when they need reserves. Not before, after. And of course then if they haven't got sufficient reserves, they can try to borrow them in the interbank market from each other. Or, if that doesn't work, they can then borrow from the central bank through the discount window, normally at a slight penalty on the short-term interest rate. Not always, but normally. And so the idea of there being just a finite pool of savings that the government and the private sector compete over is just false. The level of savings at any point in time doesn't limit the capacity of banks to make loans. They'll lend to any creditworthy borrower and then create the reserves later. And if they can't find the reserves in the banking system, they'll find them from the central bank. Because if the central bank didn't guarantee reserves, there'd be checks bouncing and there'd be financial chaos. So that's the first point. The second point is that when the government does run a deficit, it stimulates national income, so it stimulates consumption spending and increased disposable income. And what else increases when disposable income increases? Household saving. And so the idea that the deficit somehow fight with private sector over a finite, a given pool of savings is just a denial of the reality that when national income rises from the fiscal stimulus, so do savings anyway. Vale, bueno, entonces el ejemplo anterior ilustra cómo los déficits públicos aportan un crecimiento del superávit del sector privado, ¿no? Es una cuestión de contabilidad nacional, esto no es una teoría, eso se puede comprobar en la contabilidad nacional. El déficit público es igual al ahorro del sector no privado, ¿no? Perdón, el déficit público es igual al ahorro del sector privado, exacto, no público, perdón, gracias. Entonces aborda otro mito, el mito número 3, que es el mito del crowding out, de desplazamiento del sector privado, ¿no? Cuando el gobierno pide prestado, estaría compitiendo por un pool, una cantidad de fondos limitado, ¿no? Y que al competir con esos fondos causaría una subida de los tipos de interés y por tanto habría inversores del sector privado que no podrían acceder a esos fondos y por tanto dejarían de hacer esas inversiones, que además en la mentalidad digamos dominante, pues consideran que el gobierno tiene una actuación más ineficiente que el sector privado, ¿no? Entonces, en realidad, lo que se afirma desde la teoría moderna es que el gasto público, lejos de reducir los intereses, lo que consigue es más bien reducirlos. Y para entenderlo, hay que entender antes cómo funcionan los bancos, que desde la teoría monetaria moderna se ha estudiado en la vida real. Y entonces, el modo en que funcionan los bancos, popularmente se considera que es un lugar, un edificio donde la gente lleva sus depósitos y luego el banco presta esos depósitos a los clientes. En realidad no funciona así. Un banco, en realidad, cuando lo que hace es evaluar el riesgo de crédito de un cliente que entra en la sucursal bancaria a pedir un préstamo, lo que va a hacer el banco es estudiarlo y si considera que ese cliente es solvente, le concederá el préstamo. Y automáticamente en ese acto de creación del préstamo simplemente hará un apunte contable donde tendrá
Por una parte, anotará en el activo el préstamo y en el pasivo anotará el depósito que ha creado a favor de ese cliente, ¿no? Ese cliente luego, con el dinero de ese depósito, lo gastará en comprar un coche, un hogar, o lo que sea, y ese dinero acabará a lo mejor en otro banco mediante una transferencia bancaria o un cheque, y digamos, los bancos luego saldan esas transacciones en las cámaras de compensación y, digamos, en ese momento los bancos deciden si necesitan reservas o no. O sea, aquí el proceso de creación de dinero bancario no exige que el banco conozca previamente cuál es su posición de reservas. El cálculo de la posición de reservas se produce ex post. Cuando ya se han concedido los préstamos, se conoce cuál ha sido el resultado de la compensación de pagos en la cámara de compensación, entonces dice, bueno, necesito más reservas y las toma prestadas en el mercado interbancario o acude a la ventanilla de descuento del Banco Central, pero no necesitan reservas para conceder préstamos. Por tanto, no hay un pool de ahorros finito del cual los bancos tienen que tirar para prestar, y por tanto no puede haber un desplazamiento del ahorro privado. De hecho, lo que ocurre es que cuando sube el gasto público, lo que observamos es un incremento, lógicamente, de los ingresos del sector privado, y por tanto se observa un crecimiento de los ahorros. O sea que, lejos de desplazar el ahorro privado, lo que hace es aumentar el pool de ahorros privados, el gasto público. So if you go to your chapter in Mancow on central bank policy, for example, and banking, what you'll realise, what he says is the central bank's role is to control the money supply, to ensure there's no inflation. I'll come to the inflation in a minute. And this money multiplier that somehow works by banks accepting deposits and lending them out again. Well, if you understand what I said previously, you'll know that both of those things are completely wrong. It's not the way the real world works at all. It's not even an approximation of the real world. It's wrong. Now, what about this? And I've got many myths, but I'll just do one more. And I've tried to do the main ones, but I've got about 7 or 8, 10 or something like that. We'll be here all day. So we'll just do the last one. This is the deficits. Fiscal deficits are inflationary myth. So we're told that, well, we can't run deficits because we'll just create inflation, and we'll have governments printing money, and we'll have Zimbabwe all over again, or the Weimar Republic from the 1920s. How many people know much about Zimbabwe? Not many. How many people know what happened in the Weimar Republic? Other than it was hyperinflation? Not many. Well, these are examples that are often they're Venezuela. What? Venezuela, I think, is the one they like here in Spain. Venezuela's another case. So this is this argument that if we just keep running deficits, we'll have hyperinflation. Well, the problem is that those examples, and then the politicians that go, "Oh, Zimbabwe," they just sort of drop it, and just know that all that most people understand is that Zimbabwe had hyperinflation. That's all you know. Well, in just a minute, if you study what happened in that country, and it's a very similar story to Weimar Republic, when independence was gained in Zimbabwe from the British, the new Prime Minister, Robert Mugabe, wanted to reward his freedom fighters who had liberated the country from the colonial power. And that sounded like a good thing to do, but the only problem was that he decided to reward them by giving them the farms. He confiscated the farms from the white owners and handed them over to the freedom fighters. Now, the only other problem with that was that the white farmers were one of the most efficient agricultural sectors in the world, and the freedom fighters had no farming experience at all. So what do you think happened to total output in the economy, which was rural dominated? Fell by about 60% in a very short period of time.
And so as economists, what would we call that? A supply shock, eh? A massive supply shock, a massive supply contraction. Now, does that tell you anything about the conduct of deficits in a normal situation? Of course they had hyperinflation because the output side of the economy dramatically collapsed. And so any spending was going to create hyperinflation because there wasn't any goods there. And the same story I could tell you about the post-First World War in Germany. Same thing happened, massive collapse of supply. And so what we know is that in usual situation, not a collapse of supply, if nominal spending in the economy grows proportionate with the real capacity of the economy to respond to that via production of real goods and services, then it's very unlikely you'll get any inflationary issues in the economy. And so if the deficit's there just to fill the gap that the non-government sector saving desire, remember I said that they were 1-to-1, if the deficit is just funding or matching the saving desire of the non-government sector and allowing spending to grow in proportion with the capacity of the economy to produce, then those deficits can be continuous and won't be inflationary. Australian government has typically always run deficits, and we don't have an inflationary bias. We have inflationary episodes like the oil shocks, but they were exceptional, nothing to do with the deficit. So the idea that deficits are somehow inflationary and surpluses are not is just false. It all depends. Bueno, okay. Otro mito de Mankiw, en el capítulo de Mankiw sobre bancos centrales, habla que sus misiones son controlar la oferta monetaria, la inflación, y habla también del multiplicador del dinero, pero que son mitos que no se aproximan al mundo real, ¿no? Un mito muy extendido es que el déficit fiscal es inflacionista, ¿no? Que si tenemos un déficit prolongado, el gobierno empezará a imprimir billetes y acabaremos en una situación como la de la República de Weimar o Zimbabue, ¿no? Que son ejemplos clásicamente utilizados para condenar el déficit público, ¿no? Lo que pasa es que estos ejemplos están mal escogidos, porque el caso de la independencia de Zimbabue, Robert Mugabe, el nuevo presidente, quiso recompensar a los combatientes por la libertad que habían conseguido finiquitar el régimen racista, y para eso confiscó las granjas que tenían los blancos, que por otra parte eran muy eficientes, eran unas de las explotaciones agrícolas más eficientes del mundo, y se las entregó a gente que no tenía experiencia en gestionar una granja, y por lo tanto cayó la producción agrícola un 60%, que es un shock de oferta brutal en una economía que fundamentalmente era agraria, ¿no? Esto no nos dice nada acerca del comportamiento del déficit público, simplemente nos dice que la base de bienes y servicios disponibles para el mercado se han cogido y, por tanto, cualquier gasto tenía que ser forzosamente inflacionista, ¿no? Entonces, eso en condiciones normales no se va a dar. Lo que tenemos que entender es que el gasto nominal tiene que, si el gasto nominal incrementa más o menos o crece al mismo ritmo que el incremento de la producción de bienes y servicios de la economía, no tiene por qué ser inflacionista o un aumento del gasto público, ¿no? Y también tenemos que entender que si hay un déficit, ese déficit es sostenible en tanto en cuanto el sector privado quiera mantener una posición de ahorro que sea equivalente al déficit del Estado. Por tanto, puedes mantener, y de hecho en el caso de Australia y otros países, mantienen déficits fiscales de forma prolongada y sin embargo no aparece la inflación. Okay, so one more minute. Un minuto más. To really understand how we can at a political level really empower the citizen's voice to
to work for us, not, you know, Jeremy Corbyn in Britain's got this thing, for the many, not the few. But a stepping stone to be able to achieve that is to start to re-educate yourselves in economics. And that's what I wanted to talk about today. I could have talked about a whole lot of things, other things we talked about in the book, about capital controls, industry policy and financial market reform, but it's like going back to primary school. If you've been learning how to Manchu, then you really know you're illiterate. You need to go back to primary school and start learning the language again, because you've been learning fake knowledge, I'm very sorry to say. And so the progressive, if you really aspire to a progressive agenda, then I urge you to start understanding modern monetary theory. I write a daily blog, you can always read my blog. There's books now, and this is going to empower you rather than disempower you. So that's all I'll say. Thanks for your patience. Muy bien, pues para concluir, a nivel político, para empoderar al ciudadano, para hacer realidad ese eslogan que está difundiendo Corbyn, a favor de la mayoría, no a favor de la minoría, nos tenemos que educar en economía. Entonces, si estamos estudiando Manchu, te están dando un falso conocimiento, y lo que en realidad esto es como pedir que volvamos a primaria. O sea, tenemos que empezar a estudiar la economía de nuevo, y para eso nos urge a entender la teoría monetaria moderna. Él tiene, aparte de este libro, un blog que yo también leo casi todos los días cuando puedo, pero que escribe profusamente, es decir, escribe 4 artículos a la semana, o sea que es 5, y es una actividad increíble la que tiene Bill, pero yo recomiendo ese blog porque realmente vais a aprender mucho más allí que en cualquier manual de economía. Thanks for their patience. Y gracias por vuestra paciencia.